ఆ టైంలో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయడం అనేది I have selected locations which are virgin, new. అసలు ఆ టైంలో ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ పర్మిషన్స్ తీసుకురావడంలో కూడా ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారా? పర్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కానీ సేల్స్ ప్రాసెస్ కానీ. It was not a very big challenge, but yes, because we had to get so many. 20 years నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నారు కదా, అంటే స్టాండ్ అలోన్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి రీసెంట్గా ఒక 40 floors హై రైజ్ టవర్ దాకా మీరు మీ ప్రస్థానాన్ని సాగించారు. సో కొంచెం మీ ఇంట్రడక్షన్ లాస్ట్ 20 years నుంచి అసలు ఎలా మొదలైంది? అంటే మీరు ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉండి కస్టమ్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, తర్వాత హాస్పిటాలిటీ రంగం నుంచి, అక్కడి నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం నుంచి మీకు గత 20-25 years ప్రస్థానాన్ని కొంచెం మా వ్యూయర్స్తో పంచుకుంటారని అనుకుంటున్నాము. వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ పాడ్కాస్ట్ టుడే. ప్లీజ్ సార్, గో అహెడ్. See, when I left my government service in 2000, I was actually searching ఏం చేద్దాం, ఏం బిజినెస్ చేద్దాం. అయితే ఒక చిన్న చైల్డ్హుడ్ స్టోరీ చెప్పాలి. ఓకే. చిన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని కోరుకునేది. 10th class పాస్ అయ్యాం. పాస్ అయినాక మా తాతగారిని వెళ్ళి, తాతగారు 10th పాస్ అయ్యాను, మరి ఇప్పుడు ఏం చదవమంటారు అని అడిగాను. బట్ మై డిజైర్ ఇస్ టు బికమ్ యాక్చువల్లీ సివిల్ ఇంజనీర్. ఓకే. సో తాతగారు ఏమన్నారంటే, ఒరే మన ఫ్యామిలీలో నువ్వు ఒక్కడవే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేస్తావని రాసుందరా, నువ్వు సివిల్ సర్వెంట్ కావాలి అని చెప్పారు. మరి మన సివిల్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకో, ఈయనేమో సివిల్ సర్వెంట్ అంటాడు, ఏంటా అని అర్థం కాలేదు. సర్లే, తాతగారు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలంటున్నారు కదా అని కాంపిటీషన్ సక్సెస్ రివ్యూ, దిస్ ఈజ్ ఇన్ 1983. 1983 కాంపిటీషన్ సక్సెస్ రివ్యూ మ్యాగజైన్ జస్ట్ అప్పుడే. అప్పుడంతా ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అందరూ అది బుక్స్ చదివాడు. ఆ పుస్తకం తీసుకుని చదువుతూ ఉన్నాను. అప్పుడే సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయ్యాయి. సో టాప్ 20 ర్యాంక్స్లో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 people are from economics and who has chosen economics as their option. So then I thought, if you have to become a civil servant, I have to study economics, not a civil engineer. Okay. So then I started, I changed my desire to become a civil engineer and then started pursuing my BA. I've done my BA economics and then after that I've done my MBA. Nice. Of course, I entered into civil service. I worked in customs. But I think my latent desire to become a civil engineer still is there in me. I think that was the reason why I have chosen to enter into construction. Okay, nice. So my first project is in Jubilee Hills, Soda Enclave, where I have purchased about 1100 square yards in 2001. Okay. And then what I have done, I have subdivided the land into 2 parts. 550 yards and 550 yards. Okay. I sold the 550 yards and actually I made my money from the second plot. Oh, okay. Almost జీరోకి వచ్చినట్టే, సగం డివైడ్ చేసి ఆ టైం. ఓకే. అంటే మేము కొన్నది 6,000, 6,500కి. I sold it about 12,000. Oh, area 550 yards. So this land has become free for us. Free. Very good. So then we constructed cellar plus 3 floors. Cellar plus 3 floors is about 6 units. So that's how my real estate story started in 2001. From there on, I was, then I built 5 floors apartments, then 5 floors apartments in Whitefields. That's about 15 units. Then in Gautami Enclave, about 20 units. Then again another 10 units in Gautami Enclave. It's all 5 floors. Then Vizag, another 10 units in Maripalam. That's also about 10 units. Then in Alkapur, I have constructed about 80 units. That's also again 5 floors, still plus 5.
Parallelly, I was also running a chain of restaurants Okay. called Celebrations. So, so till then, that is in 2014. From 2001 to 2014, so I was building mostly standalone apartments of 5 floors. So I have delivered almost 100 and I think about 140, 150 units. That's amazing. Okay. So at that point of time, I met Mr. Umesh, who is now the head of Lansum Group. So he was actually thinking to start a high-rise construction in Hyderabad. Yeah. అదే లాన్సమ్ అంటే వైజాగ్లో టాలెస్ట్ టవర్ కట్టిన కంపెనీ. So he at that point of time, Mr. Umesh was actually concentrating on Vizag. So he wanted to come to Hyderabad also. Then he called me and he said, "Will you join me for this Hyderabad venture?" I said, "Yes, definitely. Why not?" So then I had to close my hospitality because if I had to do a high rise, this is about 8 acres of land what we have got in Pupalpur. 7 towers and 552 units, 20 floors. So now it's a totally different ball game. Till now I have been doing only standalone apartments and 5 floors. But this is 20 floors, high rise. So I have decided that yes, this is a big and fantastic opportunity which I have got. So I closed my hospitality sector and I totally focused on Lansum Italia. We started the project in 2014. Okay. Not 14, actually 14 we entered the MOU, but 16 we started the construction, and then after all the approvals, by 2019-20 we have handed over. So that was an amazing, fantastic experience, like, right from, securing the land and then getting all the approvals, then, excavation, and then interacting with all the consultants, then, sales. Sales was actually a very, what you call, it was Tough a big, task. it was a tough task initially, because nobody knew Lansum in Hyderabad. Yeah, Lansum brand it's a new ఇప్పటికి ఇంకా brand. తెలియదు. It's a new brand to Hyderabad, and at that point of time, we discussed, and Mr. Umesh suggested that we should have a different strategy if you have to do sales, because Lansum as a brand is not known in Hyderabad. Then we arrived at the strategy of attracting all the channel partners. Okay. How to be attractive? Somebody has to speak about Lansum, we cannot speak about ourselves because we are new. True. Sorry. Then we called all the channel partners. Then we announced that we are going to pay 3%, no, 2% if you sell 2 units, 3% if you sell 3 units, Okay. 4% if you sell 4 units, and 5% if you sell 5 units. Okay. So all the channel partners, they focus totally on Lansom Italia. And we could sell 100 units in 100 days. Oh, that's an That was the takeoff point for us. Lansum Lansum Italia. Italia. Nice. Then after that, there is no looking back for the project. Okay. So, okay, now after the Lansum, the experience what I got with Lansum, then, now we started on our own. Now we are constructing one 36 floors, but the height is 40 floors, but it is 36 floors project. It's a single tower. Okay. It's about 100 units. This is in Kokapet, Okay. in the water pipeline road. And
this project is already launched, and we are now above ground 6 floors. And we are launching one more project in Ramantapur, the east of Hyderabad. That's, as on today, the tallest tower. I think we'll be launching in another couple of months. It's about 3.5 acres, 2 towers, and 37 floors. ఓకే. యా 20 ఇయర్స్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 300 స్టాండర్లోన్ అపార్ట్మెంట్స్ చేశారండి, ఫ్లాట్స్. Standalone about 150. 150 ఫ్లాట్స్ ఆల్రెడీ 550. డెలివర్ చేశారు అప్పటికే. తర్వాత లాన్సమ్ అనే ప్రాజెక్ట్ 20 ఫ్లోర్స్, 7 towers. అది పుప్పాలగూడ లొకేషన్లో మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా. అప్పుడప్పుడే అంటే అప్పటి వరకు సిటీ అనేది మాదాపూర్ వరకే పరిమితం అయి ఉండింది, మాక్సిమం గచ్చిబౌలి దాకా మూవ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో మీరు పుప్పాలగూడలో ఏమీ లేని స్థితిలో, అంటే అక్కడ ఇంకా అంటే లివింగ్ కండిషన్ లేని స్థితిలో మరి 20 ఫ్లోర్స్ హై రైజ్ కట్టాలి అనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేశారు? అంటే పర్మిషన్ సైడ్ కానీ, లేదంటే ఎగ్జిక్యూషన్ సైడ్ కానీ, సేల్స్ సైడ్ కానీ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? అసలు ఆ లొకేషన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలని మీకు అప్పుడు అనిపించింది? అంటే ఆ ఏరియాలో ఇంకప్పటికీ హై రైజెస్ రాలేదు, అప్పుడప్పుడే తెలంగాణ ఉద్యమంలోంచి బయటకు వచ్చింది స్టేట్, తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ ఫామ్ అయింది 2014లో. 9 to 14 కూడా కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్ బాగా స్లో డౌన్ ఉంది. ఆ టైంలో మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండింది కదా. ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు? అసలు ఆ కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే. ఐ థింక్ లాన్సమ్ ఇటాలియా లాంచ్ స్టోరీ ముందు I think I'll just briefly tell you about my previous projects. ఓకే. I think that will give you నేను లొకేషన్ చూస్ చేసినప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ హుడా ఎన్క్లేవ్, జూబ్లీ హిల్స్. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. నేను అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా వాళ్ళు, మా ఫ్రెండ్స్, చుట్టాలు వచ్చి అరే అడవిలో గడుతున్నావు ఏంట్రా అన్నారు. అంటే జూబ్లీస్లో అప్పుడు 6,000 ఉంది, ఇప్పుడు 3 లక్షలు, 3.5 లక్షలు, 3.5 లక్షలు అడవిలో గడుతున్నాం అన్నారు. సో ఐ ఆల్వేస్ చూజ్ అ వర్జిన్ ఏరియా. సో ఐ థింక్ రైట్ ఫ్రమ్ అదే కాదు, నెక్స్ట్ వైట్ ఫీల్డ్స్లో నాది సెకండ్ అపార్ట్మెంట్, కొండాపూర్ వైట్ ఫీల్డ్. కొండాపూర్. అప్పుడు 2004 or 5. అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం. అది ఆ మొత్తం ఏరియాలో వైట్ ఫీల్డ్స్లో దట్ ది సెకండ్ అపార్ట్మెంట్ అంతే. నా ముందు ఒకళ్ళు కట్టారు, తర్వాత నేనే. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ గౌతమి ఎన్క్లేవ్. ద ఎంటైర్ గౌతమి ఎన్క్లేవ్ సొసైటీ, ద ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ ఈజ్ అవర్స్ ఓన్లీ, పర్ణశాల. వెరీ గుడ్. సో దట్ వే ఆల్వేస్ I have selected locations which are virgin, new. So okay, when we come to Lansom Italia, అప్పుడు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది అడవిలో కడుతున్నారు అన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ వర్ ది ఫస్ట్. ఒక్క ఆ పవర్ గ్రిడ్ సొసైటీ వాళ్ళు తప్పితే మేమే ఫస్ట్ అక్కడ ఆ ఏరియాలో, ఉప్పాలగూడ ఏరియాలో మేమే ఫస్ట్. ఎస్, ఆ లొకేషన్ ఎందుకు చూసుకున్నాం అంటే బేసికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, డెఫినెట్లీ సాఫ్ట్వేర్ రంగం అనేటువంటిది గ్రోత్ చాలా హై పాత్రలో ఉందనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది ఈ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్తో చూసి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మేము లాన్సమ్ ఇటాలియా స్టార్ట్ చెయ్యకముందు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కల్చర్, అది గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ వాజ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్. అప్పటికి వెస్టర్న్ కారిడార్లో ఉన్నది ఐ థింక్ ఓన్లీ అపర్ణ సరోవర్. That was the first. ముందు మై హోమ్ నవద్వీప. Of course. మై హోమ్ నవద్వీప అప్పుడప్పుడే జయబేరి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ మై హోమ్ సరోవర్, అపర్ణ సరోవర్. సో ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్యాచింగ్ అప్. It was just in the initial stages. So getting that 8 acres piece of land, we were confident that yes, we can build a gated community. And this is right bang on the ring road. That's the second factor. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి అఫ్ కోర్స్ అప్పటికి యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న అప్రోచ్ రోడ్లు లేవు. బట్ వీ వర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ రింగ్ రోడ్ వేసారంటే రింగ్ రోడ్ కనెక్టింగ్ రేడియల్ రోడ్స్ అన్నీ వస్తాయి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా మంచి కనెక్టివిటీ వస్తుంది అనేటువంటి
డెఫినెట్గా హోప్ ఉండి, సో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఇటు గచ్చిబౌలి అంటే మాదాపూర్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. సో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఈ 8 ఏకర్స్లో కడితే డెఫినెట్గా అమ్మగలము అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్తోనే స్టార్ట్ చేసాం. బట్ ఎస్, ఇనీషియల్లీ we started, we have project commencement is in 2015, I think in July 2015 July. But 2 months, I think 2 or 3 months I couldn't sell flats. అప్పుడప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ మెల్లగా పిక్ అవుతుంది. తెలంగాణ సెపరేట్ స్టేట్ అవుతుంది. 14 నుంచే స్టార్ట్ అయింది స్లోగా పికప్ అవడం. Actually, yeah, we can also say that, luckily we started the project when, the real estate sector growth just commenced. Started, yeah. So that's also important. All said and done, the growth, when we are in the growth trajectory, always, it will be smooth. True. Then, when I couldn't sell in the first couple of months. So sales was a challenge. Sales was a challenge. Okay. పర్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అండి, అదే నాకు తెలిసి ఇటాలియాలో ఆ టైంలో అందరూ 1000, 1500, 1200 SFT ఫ్లాట్స్ ప్లాన్ చేస్తే మీ ప్రాజెక్ట్లో మాత్రం 2000, నాకు ఇంకా గుర్తుంది, 2000 నుంచి 4085 సైజ్ ఫ్లాట్స్, అంటే 4 బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్స్ విత్ బిగ్ బాల్కనీస్ ప్లాన్ చేస్తారు. ఆ టైంలో అది చాలా చేంజ్ మేకర్. అంత ధైర్యం ఎలా చేయగలిగారు? అట్లాగే మీకు అప్పుడే హెలిప్యాడ్స్ కూడా ప్లాన్ చేశారు 2 టవర్స్లో, నాకు గుర్తుంది, ఇంకా అప్రోచర్ ఇంకా గుర్తుంది. అసలు ఆ టైంలో ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ పర్మిషన్స్ తీసుకురావడంలో కూడా కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు ఆ పర్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కానీ సేల్స్ ప్రాసెస్ కానీ? సేల్స్ ప్రాసెస్ వరకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. మా స్ట్రాటజీ 5% కమిషన్ ఛానల్ పార్ట్నర్స్కి ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో, అప్పుడు ఫస్ట్ 2 to 3 months actually I couldn't sell. After we made this strategy, then I sold 100 units in 100 days. That was like total game changing factor. Coming to approvals, approvals was not very difficult, of course, but we had to get almost how many departments, like environment, pollution, then your fire, airport authority, then of course HMDA, and then after HMDA we have to come back to Gram Panchayat. And this is high rise. High rise means it's like they have a committee. True. So it was, but overall I can say పర్మిషన్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో లేవు కదా, మొత్తం పేపర్ పర్మిషన్స్. మొత్తం పేపర్ పర్మిషన్. It was, but overall I can say it was not very difficult, or not too much challenging, because I think right from 2014 I have been seeing the permissions. I think in Telangana the governments are proactive. Okay, ఆ టైంలో కూడా they were proactive, and they wanted the construction industry to flourish, definitely. Okay. And the construction industry is the main growth engine, for Hyderabad. Yeah, after IT, definitely construction industry is like, it also provides second highest employment in the state or India. But it was not a very big challenge, but yes, because we have to get so many statutory approvals. Yeah, that has taken some time. Otherwise, it was not a very big challenge.